So here we are using the select 1, 2, 3, 4, 2 care of 1, 2, 3, 4, comma 5, 6, 7. So this will be, so this is converting into this format, okay? So 2 care what it is doing here is simply converting this into this format and displaying. But when you want to compare in the real time some of the columns which are having the one column is number column is there and it is storing the numbers only. But another column it is also having the numbers, but column type is data type is varchar2. Okay. In the suppose if you say there is salary column is there for us. Okay, select star from EMP. So in this we are having the salary column. This is all number data type. So will you know this is the number data type? Simply you can use the describe command so that you will get the column data type here. Okay, salary is number data type 7 comma 2 it is there. Suppose I want to compare the salaries, but in the other table suppose I am having only varchar2. Okay, so we'll change any data type. Select stop. Okay, we will have the backup table now. NP underscore BKP. So this is also number 7 comma 2 is there. So if I change this data type, how can I change this data type of this column? Tell me. Using the alter function, no? Alter table name and column name we have to mention, that is modify salary varchar2 of 10. So already data is there, you cannot modify this column. You have to make it as empty. Okay, otherwise we'll create one more table, that is just 0504 with only one column, that is salary varchar2. Now then I am giving. Okay, now I have created one table here. So I'll insert into this value. So suppose I'm inserting 3000. Okay, one row inserted. Okay, same way I'll use 5000. This is also inserted. See the difference here. I'm inserting the number and also same way in the varchar2. Varchar2 means that is in the single quotes it will be there. So same way one more record I will insert 1250. Okay, I am doing the commit here. Select star from test 0504. Okay, now it is having the 3000, 5000, 1250 it is there. Now I will compare the employee table and this table. I want to display only with this salary it is there. Select star from EMP where salary is equals to both columns I need to compare. So I have to take the two tables first. Actually, there should be some common column should be there.
Common column it is not taken. Okay, 1 minute, I'll drop it. Of table. So table is dropped. Now I'm going to create with the two values here. One is department number, number I'm giving, comma, salary, where capital I'm giving. Okay, because I need to compare the using the department number only. Okay, now the table is created. I'm going to insert the values here. Department number 10, comma, 3000. Again, department number 10, comma, 5000. Department number 20, 1250 I'm giving. Okay, now I'm compared and select. This way I'm having the department number and salary it is there. So here what I am doing, so I have to compare this tables, employee, this T I am giving, where E dot DEPT number is equals to T dot DEPT number, and salary is equals to same. I'm giving the salary here, but I have to give T dot E dot. Okay, then what will happen here if I compare this? I'm getting only one record. Okay, here it is in the number format. Actually, salary it is varchar2, and above employee table it is having the number format only. Okay, to use that to care of salary I'm using here. Okay, so here there is no that much difference is there because it is both are number values here. Okay, but here it is also I'm giving the varchar2 format. The column is in the varchar2, but data it is in the varchar2 number it is there, so that it is convert. We have to convert into the to-char using the to-char. Okay, then only it will compare correctly. So suppose if I insert some spaces, extra spaces is there in this. I'm going to use the 30 and I'm going to insert one row inserted. Again, check this table. So value is there, but here, now see this here. Previously, when I used this, I got only one record. Now it is getting two records because it is department number matching here. Same, this is having the space it is there. Okay, so even though it is space is there, I'm getting this value here. But suppose if I am not using this space to care, what will happen? So it is number, so that it is directly it is taken. But in some cases, you have to use the to care to change that number into characters file, so that then it will be compared correctly. So when PLSQL starts, then I will explain one more time this one. You can remember, remind me this. So how it will be different from the number and to-char function, where to use that one. Okay. So now it will be only numbers. It is there in the only one columns we are comparing, so that it will be not that much difference you can find. When PLSQL starts, then you can easily understand the complete difference. Why to use the to-char function or to-number function. Same way, if I want to use the, suppose there is a hire date is there. In the hire date, I want to
display only year. I want to select only years. Okay, how can you compare this one? So select star from EMP where hide. Suppose if I say without this hide comma y in this years, is it possible to compare? So it is not possible to compare without this. Suppose if we say only hide only. Okay, so select star from EMP where hide in this means you cannot compare like this. Okay, so that we have to convert this hide into some other format, that is I need into year format. I want only year from this hide, so that I am using this toChar function, and here I am converting this hide function into, from this hide I am capturing the year format here, and this I am comparing with this list here. Okay, normally whatever we are having here, hide means completely date, month, year I am getting, but I cannot compare only with the years here. Okay, toChar of hide comma y, then I am getting the year value from this, and based on this comparing with this years here. So in the hide, what is there? Date format is there. From this date format I am capturing only years. With that I am comparing this years list here. Okay, directly you cannot compare with the hide column to the years here, so that I am using this toChar function to convert the date into character format, that is whatever required, that only I am converting here. Month, suppose if you want month only, then you can use the select star from EMP where toChar of hide comma mon. From this hide I am capturing the month, and in this month if it is having February, May, December, it is comparing here. Okay, to convert this date format into number, same way to convert the character number to character, so that we are using this toChar function. Same way you can use this select star from EMP where toChar of hide comma y format. So here if you see this is the month and year format. Completely if you see this is the, it is in the number format actually. Okay, now we are converting into the character format using this single quotes. Whenever you are using the single quotes, it is converting into varchar2, so that here character format it is getting here, whatever from this it is getting, that will be compared with this value. Suppose if I am not giving this single quotes, what will happen? So because it is a number, it is considered and it is giving the value here. Complete number means it is okay, but actually we have to provide single quotes because we are using this toChar function to compare this. So we have to provide single quotes. In the SQL developer, it will compare and it will give you, but whereas when you are running from the front end, Oracle apps front end, then it will be mismatch will come, and number and character function it will differ, so that it will give you the error. So to avoid this, we are using the toChar function. But in the SQL developer or code, there will not be any much difference. But when you are using the front end Oracle applications, then will get the errors. Okay. So one more, to date and to number is there. Two more functions are there, that is to date and to number, that I will continue. Monday mostly there will not be class, so Tuesday I will continue. Okay. Sir, Yeah, tell me.
యాప్స్ డేటాబేస్ ఒకసారి బ్యాకప్ తీసుకొని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుని ఆ ఫైల్ మాకు షేర్ చేస్తారా? అట్లా రాదు కదా అది. అది సిస్టమ్ లేదు సార్. ఒరాకిల్ ఈబీఎస్ అది నేను చెప్పేది. అది మీరు దేంట్లో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఒరాకిలే సార్. ఒరాకిల్ డేటాబేస్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ. బట్ దాంట్లో శాంపిల్స్ డేటాలో మనం చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండవు కదా సార్. అదే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మీరు జనరల్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఒరాకిల్ నార్మల్ డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటారు. ఏ వెర్షన్ 19 21 ఏది ఇన్స్టాల్ చేశారు? 21C. 21C. బట్ మనకి టేబుల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒరాకిల్ ఈబీఎస్ అంటారు. ఓకే, ఒరాకిల్ ఈ బిజినెస్ సూట్ అంటారు. ఈ వెర్షన్ వేరే. ఓకే, సో ఈ డేటాబేస్లో ఉండే టేబుల్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు దీంట్లోకి సపోర్ట్ చేయవు. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న దాంట్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన ఒరాకిల్ ఈ బిజినెస్ సూట్ 12.1.3 నుంచి 12.2.12 దాకా ఉన్న వెర్షన్స్లో ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 12.1.3కే మీకు 300 GB కావాలి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే లోకల్గా. ఓకే, ఆ టేబుల్స్ కానీ శాంపుల్స్ టేబుల్స్ కానీ అన్నీ కూడా దీంట్లో వచ్చేస్తాయి. దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే మినిమం 16 GB ర్యామ్ ఉండాలి. సో ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ అయితే బెటర్. 8th జనరేషన్ నుంచి 12 13 లోపు ఏదైనా పర్లేదు. బట్ ఎస్ఎస్డి హార్డ్ డిస్క్ ఉండాలి. 16 GB ర్యామ్, ఎస్ఎస్డి హార్డ్ డిస్క్, 300 GB ఫ్రీ స్పేస్ ఉంటే ఈ వెర్షన్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లేదంటే కనుక బాబురావు దగ్గర ఉంటుంది, మీరు అతని దగ్గర రిమోట్ డెస్క్టాప్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక్క నిమిషం నేను షేర్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది యాక్చువల్గా మనము యాప్స్ బ్యాకప్ చేసుకుంటాం కదా, బ్యాకప్ ఫైల్ మనకు వర్క్ కాదా సార్? మన దాంట్లో మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే వర్కౌట్ అవుతుంది. దాని డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. సో VMwareలో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. మన ల్యాప్టాప్లో ఉంటుంది కనుక ఇట్లా VMwareలో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని డేటాబేస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలన్నీ చాలా ఉంటుంది దీనికి. ఓకే, కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? కనిపిస్తుందా మీకు? కనబడుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే లైనక్స్ మీద ఉంటుంది. సో ఇది నేను VMwareలో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి మీకు ప్రాక్టీస్కి చెప్పగలుగుతున్నాను. ఇది మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మీ దాంట్లో 16 GB ర్యామ్ ఉండాలి, 300 GB ఫ్రీ స్పేస్ ఉండాలి. అది సో దాన్ని ఇంకోటి ఏంటంటే డేటాబేస్ని కరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ వర్క్ అయిన తర్వాత స్టాప్ చేసుకోవాలి. అట్లయితేనే మీకు కరెక్ట్ పనిచేస్తుంది. మీరు మామూలు డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేసేసి ఈ టేబుల్స్ దాంట్లో ఇంపోర్ట్ చేస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే దానికి ఆ టేబుల్స్కి ఒకదానికి లింక్స్ ఉంటాయి. మనకి ఎంప్లాయీ టేబుల్, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్కి లింక్ ఉంటుంది. అట్లాగే పిఓ టేబుల్స్ ఉంటాయి, పిఓ అడ్రస్ ఆలు. తర్వాత మీకు లిస్ట్ ఇచ్చాను కదా, టేబుల్ లిస్టు, ఏపీ మాడ్యూల్, ఇన్వెంటరీ మాడ్యూల్, జిఎల్ మాడ్యూల్ టేబుల్స్, అవన్నీ కూడా లింక్ ఉంటాయి అవి. సో ఊరికే మీరు ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తే దాంట్లో చేస్తే అవ్వదు. ఓన్లీ మీకు కావాలంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్ విడివిడిగా, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ విడిగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అది యూజ్ అవ్వదు మనకి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేదానికి ఓన్లీ ఎంప్లాయీ టేబుల్, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అంటే ఆ 2 టేబుల్స్ విడివిడిగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఓన్లీ దాని వరకు యూజ్ అవుతుంది. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే ఒరాకిల్ యాప్స్ స్టార్ట్ చేస్తారో సో అప్పుడు మీకు అది యూజ్ అవ్వదు. ఆ డేటాబేస్ అనేది అసలు యూజ్ అవ్వదు మనకి. సో అందుకని మీరు ఏంటంటే ఐదర్ మీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, లేదంటే కనుక రిమోట్ డెస్క్టాప్ తీసుకోండి. అది ఓకే, సో మన యాక్చువల్గా ఈ బిజినెస్ చేసేదానికైనా కూడా 32 GB ఉంది సార్. నార్మల్ గా ఇది 32 GB మనకు చూపిస్తుంది, ఓన్లీ ఫైల్స్ డౌన్లోడింగ్. ఓకే, నెట్ నుంచి మనం వచ్చేటప్పటికి 300 GB కావాలి మీకు మొత్తం. అదే ఇంకా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయితే మీరు చెప్పినట్టు 300 GB చెప్తున్నారు. సో అందుకని చెప్తుంది మీకు. అది మామూలు డేటాబేస్లో అయితే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే, స్టాప్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఛార్జింగ్ అయిపోవచ్చింది. సో స్టాప్ చేస్తున్నాను. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి, చెప్తాను దాని గురించి, డేటాబేస్ గురించి ఎట్లా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది. ఓకే సరే సార్. ఓకే సార్.